So there are four methods of measuring secular trend. One is the freehand curve method, then comes method of semi-average, then method of moving average, and also the method of least square. So today we will see the method of semi-average. Okay, first of all we can see the meaning of method of semi-average. So this method is also quite simple and easy to understand. That is, just like the method of freehand curve, this method, that is semi-average method, is also quite simple and easy to understand. It is employed when freehand curve method is inadequate to explain the long-term tendency. So when the freehand curve method fails to explain the long-term tendency, we can use the second method, that is the method of semi-average. Now, according to this method, original data are divided into two equal parts. When the number of years is even, there is no problem. But if the number of years is odd, the total number of years is divided into two groups omitting the middle year. For example, when the data given is for 2008 to 2017, then how many years? 2008 to 2017 means 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So altogether 10 years. So it is an even number. 10 is an even number, you know. So altogether there are 10 years. So if we divide the data into two equal parts, we can divide it into the parts of 5 years each. Okay. So here there are 10 years involved in between 2008 to 2017. So we can divide the data into two parts consisting of 5 years each. Then the two parts are 2008 to 2012, that is 8, 9, 10, 11, 12, 5 years. And 2013 to 2017, that is 2013, 14, 15, 16, 17, again 5 years. So two equal parts of 5 years each. If the data is for 2008 to 2016, then how many years? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 9 years. Okay. Then the two parts are 2008 to 2011 and 2013 to 2016. That is, we will be omitting the middlemost year, that is 2012. So in case the given number of years are odd, or when we are given the odd number of years, then we will be dividing the data into two equal parts, omitting the middlemost year. Okay, so here 2008 to 2011 means 8, 9, 10, 11, 4 years. Then we have omitted the middlemost year, that is 2012. Then again there is 2013 to 2016, that is 13, 14, 15, 16, 4 more years. Okay, the figures from the two parts are averaged. The average of each part is plotted on the graph against the middle year of each part. A straight line shall then be drawn to pass through these 2 points plotted on the graph. The straight line shows the trend. The trend values can be measured from this line. So this is the method of semi-average. Okay. Now semi-average method la parayunnathu endanu vechu freehand curve method ഒരു correct information തരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, അതായത് സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ 2008 അല്ലെങ്കിൽ 2009 അങ്ങനെയല്ല, എത്ര ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഇയേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെമി ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായാലും തന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു 8 കൊല്ലത്തെ ഡാറ്റ തന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4 ഇയേഴ്സും 4 ഇയേഴ്സും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ്. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അത് ഈവൻ നമ്പർ, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് 9 ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുമ്പം 5ഉം 4ഉം ഒക്കെയാണ് വരിക. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യത്തെ 4 എടുക്കും, എന്നിട്ട് 5th ഇയറിനെ അങ്ങോട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ 4ഉം എടുക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിൽ 4ഉം 4ഉം ഉണ്ടാവും. ആ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയറിന് നമ്മളവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലും ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ കേസിലും വരുന്ന ഡിഫറൻസ്.
അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ തന്നത്. 2008 to 2017 എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാ 10 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 5 ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് 2 പാർട്ടാക്കി. അതാണ് 2008 to 2012ഉം 2013 to 2017ഉം. ഓക്കെ, ഇനി തന്ന ഡാറ്റ 2008 to 2016 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 9 ഇയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5ഉം 4ഉം അല്ലെങ്കിൽ 4ഉം 5ഉം എന്നൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 4ഉം 4ഉം എന്നുള്ള പാർട്ടാക്കിയിട്ട് 5ാമത്തെ ഇയറിനെ ഒഴിവാക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ട 2 പാർട്സ്. 2008 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള 4 ഇയേഴ്സ്. ദെൻ 2012നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 2013 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള അടുത്ത പാർട്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ 2 പാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് we will be calculating the average of these 2 parts separately. അങ്ങനെ 2 പാർട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 2 പാർട്ടിലും 5 ഇയേഴ്സ് ഈച്ച് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്യുമ്പം ആ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ 2013 to 2017ലും 5 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജും കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ആവറേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ദ 2 പാർട്സ് ആർ ആവറേജ്ഡ്. ഇനിയോ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിഡിൽ ഇയർ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടു, 2 പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് ആ 2 പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ 2008 മുതൽ 2012 വരെയല്ലേ 5 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 8, 9, 10, 11, 12. അപ്പം ഇയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഏതായിരിക്കും വരിക? 2010 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3rd ഇയർ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ 2008, 9, 10, 11, 12 എന്ന് പറയുമ്പം 2010 വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ 2010ൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ 2013 to 2017 എന്ന് പറയുമ്പം 2015 ആണ് മിഡിലിൽ വരിക. അപ്പോൾ 2015ൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡ്രോ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ടു ജോയിൻ ദീസ് 2 പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 2 ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ വെറുതെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്, ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായ 2 പോയിന്റ്, അതായത് ഈ 2 പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ്, ഈ 2 പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വി വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ we can ascertain or we can measure the trend values. So the straight line shows the trend values can be measured from this line. So this is the method of semi-average, or the theory part of semi-average method. Okay, now we can move on to the problem part. So here this is the question, that is year and values are given. Year is from 1999 to 2008. And the values are 45, 58, 62, 50, 70, 72, 68, 70, 78 and 75. So how many years are involved here? That is 1999 to 2008. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here there are 10 years. So 10 years means that is an even number of years. So when there are even number of years, we can divide the data into 2 equal parts. Okay. So 10 years means there will be division of equal number of parts consisting of 5 years. അപ്പോൾ 99 മുതൽ 2008 വരെ 10 years ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം 5 years വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ 99 മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5 that is 2003 വരെ, 99 മുതൽ 2003 വരെ ആദ്യത്തെ 5 years. ദെൻ 2004 മുതൽ 2008 വരെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ 5 years.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 99 to 2003 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ 99 to 2003 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇവിടം മുതൽ ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ബഞ്ച് 2004 മുതൽ ഇവിടെ 2008 വരെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പാർട്ട്. ഇനി ഇതിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇതിനെ ആവറേജ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവറേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെ വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി സെമി ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ 45 പ്ലസ് 58 പ്ലസ് 62 പ്ലസ് 50 പ്ലസ് 70 ഇത്രയാണല്ലോ ഉള്ളത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 5 ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് 45 പ്ലസ് 58 പ്ലസ് 62 പ്ലസ് 50 പ്ലസ് 70 ഡിവൈഡ് ബൈ 5. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് 72 പ്ലസ് 68 പ്ലസ് 70 പ്ലസ് 78 plus 75 divided by, here also there are 5 years. So here the average will be 45 plus 58 plus 62 plus 50 plus 70 divided by 5, that is 285 divided by 5, and that is equal to 57. Okay. Now here 72 plus 68 plus 70 plus 78 plus 75, that is 363 divided by 5, that is equal to 73.6. So we got the semi average for the two parts, or the average for two different parts. That is, the average for the first part is 57 and the average for the second part is 73.6. Now the next we have, so here the average is first part 57 and the second part it is 72.6. Now next we have to draw a straight line. That is, we have to take a graph, and on the graph we have to plot two different points, that is the average for the first part and the average for the second part. Then we will be drawing a straight line connecting these 2 points, and from that straight line we can infer the trend values. Okay, so this is the graph showing the trend line. So on x-axis we will be taking the year, that is independent variable time, that is year, will be taken along the x-axis, and the dependent variable, that is the values, will be taken along the y-axis. Then we will plot the average value against the middlemost year. So here there are 10 years divided into 5 years each, that is divided into two parts consisting of 5 years each, that is from 1999 to 2003 and from 2004 to 2008. So here the middlemost year will be, or the middlemost year of the first part will be 2001, and the middle year of the second part will be 2006. So we have already calculated the average value, that is the average for the first part is 57 and average for the second part is 72.6. Now we will plot 57, or we will plot the point of 57 against 2001, and 72.6 it will be plotted against 2006. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ 99 മുതൽ 2003 വരെയുള്ള ഇയേഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ 2001 ആണ്, 2004 മുതൽ 2008 വരെയുള്ള ഇയേഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ 2006 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെത് 57ഉം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെത് 72.6ഉം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ നേരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം we will be drawing a straight line touching these 2 points or connecting these 2 points. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നു. Now, and this is the trend line. So this straight line is called the trend line. Now on this, or from this trend line or the straight line, we can assume the trend value or estimate the trend value. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. അതായത് 99 നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ
2000 ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കും. അവിടുന്ന് വൈ ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും 2000 ട്രെൻഡ് വാല്യൂ. അതുപോലെ 2001 ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുന്നു. ദെൻ അവിടുന്ന് വൈ ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ദെൻ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 2001 ട്രെൻഡ് വാല്യൂ. അങ്ങനെ 2008 ഫൈനലി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടച്ചിങ് ദ y-axis. Then this will be the trend value for the year 2008. അങ്ങനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് ആണിത്. 1999 51, 2000 54, 2001 57, 2002 60, 2003 63, 2004 66, then 2005 70, 2006 72, 2007 76 and 2008 79. Now here in case of semi-average method you will be getting the same trend value. ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പലർക്കും പലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് സെയിം ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. കാരണം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് സെയിം പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി സംവാട്ട് സെയിം, unlike the case of freehand curve method. So this is the situation in case we are given even number of years. So in our question 10 years were given, so that is even number of year. Now we will see what will happen in case odd number of years are given. Okay, when you are given odd number of years, that is in this question there are 9 years given, that is from year 2000 to 2008. So to 2000 2001 2 3 4 5 6 7 8. So here there are 9 years. So we cannot divide it into 2 equal parts by taking all the years together. So what we'll do is we will classify the number of years into 2 equal parts, that is parts of 4 years each, by omitting the middlemost year. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2000 മുതൽ 2008 വരെ തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് 2000 2001 2002 2003 അങ്ങനെ 4 വർഷം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഒമിറ്റ് ദ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 2004. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ടേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2005 2006 2007 and 2008. Okay, so the first part consists of 4 years, that is from 2000 to 2003. Then by omitting 2004, the last part will consist of 4 years again, that is from 2005 to 2008. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് 2 പാർട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? 2000 മുതൽ 2003 വരെ 4 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവറേജ്. അതേപോലെ 2005 മുതൽ 2008 വരെ 4 വാല്യൂസ്, അതിൻ്റെ ആവറേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് odd number of years. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് കേസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇയർ 2000 to 2008 and the values 10 to 34, that is 2010 and last 2008 34. So here we have to divide the data into 2 equal parts again. So here there are odd number of years, so it is not possible to divide the total years into 2 equal parts by taking all the years together. So we have to omit the middlemost year, then divide the data into 2 equal parts. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 2000 മുതൽ 2008 വരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2000 2001 2002 2003, അപ്പോൾ 4 ഇയേഴ്സ്. ദെൻ 2004 ആണ് മിഡിലിൽ വരുന്ന ഇയർ, സോ വി ഹാവ് ടു ഒമിറ്റ് ദ middlemost year, that is 2004. Then we will take the last 4 years, that is 2005 to 2008, that is 2005 6 7 8. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ആവറേജ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇതിനെ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ഇയർ ഒഴിവാക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഒമിറ്റ് ദ 2004, that is the middlemost year. So this year we will be omitting. Then we classify it into 2 equal parts of 4 years each. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണേണ്ടി വരിക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 2005 മുതൽ 2008 വരെയുള്ള പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര വരും? ദാറ്റ് വിൽ ബി
10 plus 12 plus 15 plus 20. 4 years only, so that will be divided by 4. Okay. അതേപോലെ തന്നെ it will be 25 plus 24 plus 28 plus 34 divided by 4. So that is etraya 10 plus 12 plus 15 plus 20 divided by 4 nu parayumbom that will be 57 divided by 4, that is equal to 14.25. Okay, then here it is 25 plus 24 plus 28 plus 34, that is 111 divided by 4, that is equal to 27.75. Okay. First part it is 14.25 and the second part it is 27.7. So suppose this is the graph. On x-axis we are taking the year and on y-axis we are taking the value. Okay, now we have to plot the points, that is plot the average points. So here there are 4 years on the first part and 4 years on the second part. So the average value will have to be plotted along the middle of these years. So ഇവിടെ middle of these years എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക, 2000 മുതൽ 2003 വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, then 2005 മുതൽ 2008 വരെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇയേഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് വരിക, 4 ഇയേഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം it will be coming in between 2001 and 2002. So here the middle year will be 2001.5 because 2000, 2001, 2002, 2003 there are 4 years. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരിക, 2000 plus 2001 plus 2002 plus 2003 divided by 4 എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ 2001ൻ്റെയും 2000ൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ 4 വർഷത്തെ മിഡിൽ ഇയർ വരിക. സോ ദിസ് മിഡിൽ ഇയർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ 2004 ഒമിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് 4 കൊല്ലത്തത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2005 മുതൽ 2008 വരെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2005 മുതൽ 2008 വരെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി 2005 പ്ലസ് 2006 പ്ലസ് 2007 പ്ലസ് 2008 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 വർഷത്തെ ആവറേജ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2006 to 2007. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ വരിക, അതേപോലെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഇയർ വരിക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് എവിടെയാണ്, ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 14.25ഉം 27.75ഉം ആണ് രണ്ട് ആവറേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. Okay, so the average for the first part is 14.25 and average for the second part is 27.75. So we have to plot these points against this year, that is ഈ 2001.5ൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് 14.25 ആണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു, 14.25. അതേപോലെ തന്നെ 2006.5ൻ്റെ നേരെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ 27.75 രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ്. സോ 27.75 will be plotted against 2006.5. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 27.5 ഇവിടെയും ഇത് 14.5ഉം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, we will be drawing a straight line touching these 2 points. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് we will be drawing a straight line. Okay, now so this is the trend line. Now from this trend line we can estimate the trend values, that is here it will be from 2000 we draw a line to touch this point, then from here you will be drawing a horizontal line to here, then from 2001 you can draw a line, then from here touching the vertical axis. So these values will be the trend values for the different years. For 2000 this will be the trend value, then 2001 this will be the trend value. So like this you can calculate the trend values up to 2008. For 2008 it will be, you can draw a line to touch this point,
Now from here you can draw a line to touch this point. Okay, so this will be the trend value from 2000 to, so here you will be calculating this also. Okay, so you have omitted this here, but for calculating the trend value you can calculate the trend value for 2004 also. Okay, നമ്മൾ calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ 2004നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ 2004നെ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. പക്ഷേ ട്രെൻഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 2004ൻ്റെ ട്രെൻഡ് കാണാതിരിക്കില്ല. ട്രെൻഡ് കാണുമ്പം നമ്മൾ 2000 മുതൽ 2008 വരെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് എല്ലാ ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ആ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയറിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ട്രെൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയറിൻ്റെ കേസിൽ സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ട്രെൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see the merits and demerits or the merits and limitations of semi-average method or the method of semi-average. So the first merit is this method is quite simple and easy to understand and it requires little time. So this is less time consuming, it is easy to understand and simple to calculate. So that is the first merit. Then second merit is there is no scope for deliberate bias or personal prejudice of the person computing it. നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വരക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യോർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ബയാസ്ഡ് ഓർ പാർഷ്യൽ ദെൻ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എനിവെയർ. പക്ഷേ ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഡെലിബറേറ്റ് ബയസ്. കാരണം നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് ആ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നത്. സോ അൺലൈക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡ് there is no scope for deliberate bias or personal prejudice of the person computing it. Now the third point is this method is better than free hand curve method because trend values are definite. Free hand curve പലർക്കും പല values ആണ് കിട്ടുക ട്രെൻഡിന്. പക്ഷേ here it is better than the free hand curve method because trend values are definite. So these are the three merits, that is easy to understand, simple to calculate, less time consuming, then there is no scope for bias or personal prejudice, then it is better than the free hand curve method because trend values are definite. Now there are certain limitations also. Okay, so joining of two points will give us a straight line only and not a curve because this method assumes a straight line relationship between these 2 points plotted on the graph. അതായത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ആ കേവ് വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നു. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ എസ്യൂമിങ് ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ്. സോ ഹിയർ joining of 2 points will give us a straight line only and not a curve because this method assumes a straight line relationship between the 2 points plotted on the graph. So this is the limitation due to that assumption. Now next is this method involves averaging of the data and is supposed to suffer from all defects from which an average suffers. അതായത് നിങ്ങൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പഠിച്ചതാണ്, ആവറേജിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ semi-average method is based on the average. So whatever is the limitation of an average, that limitation will be applicable here also because the semi-average method depends upon average. അപ്പോൾ ആവറേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആവറേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജിന് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ ഡിഫക്ട്സും വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ. So this is the second method, that is the method of semi-average. So today we have studied the meaning of semi-average method, then merits and demerits, then how to calculate or how to estimate the trend values in case there are even number of years and odd number of years. Okay.